Wa Mshindo TV tupo Kokaya Space na hapa tupo live katika meeting ya Kahawa meeting, na lengo kuu ni kujadili ama ni majadiliano ambayo ni mada kuu itakuwa ni unyanyasaji wa kijinsia, yani emotional abuse, na tupo na wataalamu ambao watazungumzia hilo, lakini pia tupo na watu ambao wameiunda hii Kahawa wameiunda hii Kahawa na tupo nao hapa. Tutajadili kwa pamoja na tutapata kujifunza vingi. Kahawa imeanzia wapi na wao wamefikiria kuanzisha hiki ambacho sasa hivi tuko nacho hapa, na tutajadili kwa pamoja. Mimi naitwa London Boy, hii ni Mshindo TV. Mimi nikwambie tu, kama bado hauja subscribe, make sure unafanya hivyo, kwa sababu kila siku nakwambia ndio simu pekee ambayo inakupatia updates za uhakika na hauwezi kuzipata sehemu nyingine yoyote ile isipokuwa hapa Mshindo TV. Brother, kwa faida ya watazamaji wa Mshindo TV, ungejitambulisha, unaitwa nani, na ukiwa kama ni mmoja ya waasisi naweza kusema wa Kahawa. Mike kidogo. Asante. Mimi naitwa Harun, ni mwandishi na miongoni mwa waasisi wa hapa Kahawa. Kama ulivyotangulia kusema, tutazungumzia unyanyasaji wa kihisia na mtaalamu wetu ambaye ndo amefika hivi karibuni. Natumai tutaanza kuongelea na kulijadili swala hili. Labda Kahawa imeanzia mwaka gani? Okay. Yaani Kahawa kinywaji au Kahawa hii? Hiyo ambayo Kahawa Club. Kahawa. Kahawa Club imeanza mwaka huu, takriban miezi mitatu nyuma. Tulikuwa vijana tu, sisi 3-4 tumekusanya, tumeona kwamba kuna vitu vingi ambavyo hatuna nafasi ya kujieleza au kuzungumza na wenzetu. Maana kuna mambo mengi ambayo tunapitia katika afya za akili, kihisia, na hatuna namna ya kujadili na kupata ufumbuzi mbalimbali. Kwa hiyo tumeamua labda sisi tuanze na wenzetu watatunga mkono. Mada ambayo tunajadili ni unyanyasaji wa kijinsia. Nataka kufahamu kwa nini tumechagua aina ya mada hii. Kwa kweli tunakuwa na mada nyingi na huwa inafuatilia tu ratiba au tunachagua. Ni miongoni mwa mada ambayo ni watu wengi tunakuwa tuna bado hatujapata ufumbuzi wa kina. Kwa hiyo ndio vitu na aina hii tunakuwa tunazungumzia hapa Kahawa Club. Labda tungefahamu tena pia hiki kitakuwa ni kikao tatu ili tupate uelewa zaidi. Tutakuwa na tumite nani? Tutakuwa na tutakuwa na mwenyeji wetu ama tutakuwa na mwenyeji wetu atatufafanulia pia zaidi na yeye kwa upande wake. Hii ni Mshindo TV.
Okay. Good evening. My name is Sharifa and I'll be the moderator for today. And today we have our guest, Miss Valeria, and we'll be talking about emotional abuse. So she will introduce, and then all of you will introduce yourself. Okay, hello. Thank you for inviting me. I'm Valeria. My name is Valeria Troya. Originally, I'm from Russia, but I lived about 20 years in Germany. Now I'm already fast 2 years in Zanzibar. And I am philosopher and psychologist. So this is my job to help people with mental health, with problems, also mental problems. It's a really important topic, emotion abuse. To try to explain people what is it and what they can do with problems. If something come in the family or with yourself, you know, sometimes we feel ourselves alone with our problems. And if you do something like this, you know, you show people that they are not alone at first, and somebody can help them. They can get help from you, from us. And I hope somebody will hear these 2-3 words, what very important for them in this moment. So thank you one more for invitation. Writer, also members for Kahawa Club. So I just want to appreciate you once more for being here and looking forward to the seminar. Habari, mimi nitaongea Kiswahili and she'll translate it for you. Kwa majina naitwa Beatrice Alimoshi. Ni vijana lakini pia ni mfanyabiashara, lakini pia ndo mwenyeji wenu eneo hili ambalo mpo. Karibuni sana Kokaya Space. Nimefurahi kujumuika na nyie hapa. Habari, mimi naitwa Mohamed Suleiman, wengi wananifahamu Disule, ni mtengeneza filamu. Nimefurahi kualikwa hapa na mimi nitatumia Kiswahili kwa faida ya watazamaji wetu ambao 100% nadhani ni watu wanaojua Kiswahili. Asante. Habari, kwa jina naitwa Mwanaidi Hassan Shafi. Mimi ni mgeni mwalikwa hapa, lakini pia najishughulisha na masuala ya kuwashauri wanawake katika swala zima la kutatua ngozi zao
dhidi ya chunusi. So nipo hapa leo kwa ajili ya kujifunza emotional abuse, kwa sababu hii ni topic ambayo kwa society yetu ya sasa hivi yani ni kitu ambacho kipo sana na kila mmoja anaweza akaathirika kwa namna moja ama nyingine. So nipo hapa kwa ajili ya kupata knowledge, also kushare my ideas. Asante. Au unyanyasaji wa kijinsia ni nini? Ninavyofikiria mimi unyanyasaji wa kihisia ni namna ya kumkera au jinsi watu wanamkera mtu au kumuudhi kwa kupitiliza. Kwa hiyo inakuwa ni kama ni tabia au kitu ambacho kinatokea mara kwa mara. Unakuwa mtu kila mara unamponda, unamtukana, unamfanya yeye ni mtu ambaye kila mara ana majonzi, au pia inaweza kuwa unamkasirisha. Kwa hiyo hisia zote za binadamu, hata furaha ikipitiliza pia inakuwa karaha. Kwa hiyo nadhani chochote ambacho huwa mtu anafanya au anamfanyia mwenzake na kumteka kihisia, yani asiwe na uhuru wa yeye mwenyewe kujitambua. Kwa nafikiria mimi hiyo ni katika swala zima la unyanyasaji wa kihisia. Mimi binafsi yangu nafikiri unyanyasaji wa kihisia, samahani, haya ni maneno ambayo yanafanana sana, kijinsia na hisia. Kwa hiyo leo tunazungumzia unyanyasaji wa kihisia, maana yake emotional abuse. Mimi binafsi yangu nafikiri emotional abuse, mnikumbushe nikisahau, unaweza nikasema tena mambo yale yale. Emotional abuse mara nyingi pia ina involve mtu mmoja kutambua kwamba huyu mtu nikimfanyia jambo hili atakasirika. Wenyewe wanasema ku flip the switch. Maana yake unajua nikimwonyesha mpaka huyu atakasirika. Huyu hapa atanuna. Maana yake ina involve bullying, controlling of someone's mind. Ile mambo unaona nikinuna atanifanyia ninachotaka na vitu kama hivyo. So nafikiri mara nyingi ina involve the control of someone else's mind for your own benefit. Kwa kuna vitu unafanya kusudi yule mtu aisi nimemuudhi, nimemkera, ajiblame na vitu kama hivyo. Unadhani ni mind au heart? Ni mind. Kwa sababu mind ndio inachambua. Nafikiri hivi tukisema hivyo tutachanganya vitu vingi. Mimi si mtaalamu sana, lakini nafikiri it's a good question, yes. Lakini mimi nafikiri ni akili. Ni akili. At the end of the day, even if the heart ndo we say the heart develop the emotions, but still it goes to our head and we're able to interpret that this is hate, this is love, and this is... We have mind, we have feeling, we have body. Yes. And I guess by emotional abuse, we involved your soul, your body, your mind. So your feeling, because feeling, what is feeling? Where is feeling? Feeling is in your body. So what you're trying to say is that emotional abuse and physical abuse, they are connected. This is abuse. Yes. So for me, it doesn't matter the difference. If I get somebody, some clients, and they are both abused, for me it doesn't matter how, in which way they both abused. That's all. So you know somebody. So in many families, I know also the problem in Zanzibar, in Tanzania, that small children they would be abused from the parents. I mean, some parents, they are thinking this is a style of education, you know, to beat children or something like this. What they're doing, so this is not really abuse, yeah, but still
this is something not good. So how we can call it? How we can call it if somebody always tell the child something like you're nobody here? What is it? How we can call it? Is it abuse or not? It is abuse. It is abuse. But What is involved? Body? that's the general definition of abuse. What I'm trying to understand is, how do you know, or how do you say, now I'm emotionally abused? Oh, that one is emotional abuse. Where's the mark? Where's the mark? What I try to say that we cannot really make a definition, so between abuse at all. But of course, if nobody beat you or do something with your body, if we talk about this, you can tell maybe this is emotional abuse. But if somebody do something with your body, so I mean your emotions there also inside. You cannot say just body abuse or just emotional abuse or just like this, separate. You cannot. It could be height. Some people lose. They don't understand. They feel themselves bad. They don't understand what's going on. So maybe they will be sick or even after such a long life. But they maybe don't understand that they will be abused. So this is like I heard, I don't know Swahili, but I've heard something about bullying, something like this. Yeah, you told about this yourself, like something happened with you. You feel yourself really sick, or you have pain or something like that. And then after, if you will get a help, for example, like pathologist, you will. Huu kwa sababu yeye ndo ana mpangilio wa vitu gani tunatakiwa kufanya kwa wakati huu. Yes, alafu tuendelee. Nafikiri tumepata kidogo mwanga wa swala la emotional abuse. Mimi ninavyofahamu unyanyasaji wa kihisia ni ile hali ya mtu mmoja kumpokonya au yani mtu mmoja kuzani ana haki juu ya mwenzie au kumpokonya haki yake ya kujitambua au tuseme kwa Kiswahili fasaha ya kutoa maamuzi. Lakini pia unyanyasaji huu wa kijinsia kwa ufahamu wangu mimi mdogo wa ambao wanaishi Kiswahili na Darajabovu Morogoro, pia inaweza kuwa mahusiano, lakini pia inaweza ikawa katika labda urafiki na sehemu nyingine kwa ufahamu wangu mimi. Hata pia mifano mizuri kumtukana mtu au tuko katika kikao kama hichi, lakini sisi tukamzani mmoja labda anaenda sivyo japokuwa yeye mwenyewe yuko sawa, hiyo inakuwa pia ni unyanyasaji wa kihisia. Yes. Tukiendelea mbele tutaangalia sign ambazo zinaweza zikakuonesha wewe kwamba you are being emotionally abused. Sawa? Na kwa kuanzia nitaanzia na mimi. The first sign showing that you are being emotionally abused is control. Kuna mtu anaweza akawa anakucontrol means zako zote. Mfano labda umeolewa, ni mume wako au uko kwenye mahusiano, ana control unawasiliana na nani, unakwenda wapi, unafanya nini. Inaweza kufikia labda mpaka zile financial needs zako ana control, labda pesa zako na kila kitu, ana control kila kitu. Kwa hiyo ukiona kwamba ile control imepitiliza, inawezekana ni saini moja ya kuonesha kwamba unakuwa emotionally abused. Na kwa kuendelea mbele, saini nyingine endelea. Saini nyingine ya emotional abuse ni ile mtu unajihisi kwamba unajisikia vibaya. Kwa mfano linatokea swala, mfano mko na marafiki zako, kama hivyo, halafu unakuta kwamba wamezoea kukutania kitu fulani, lakini wewe unajikuta kwamba let's say haujawaambia kama mimi kitu fulani mkifanya kwangu kinakuwa kinanikwaza. Kwa sasa wale wana keep doing kama hivyo,
Kwa hiyo sasa inafikia hatua mtu unajikuta why inakuwa hivi, mbona kama najisikia vibaya, moyo unauma, yani hivyo, yani mpaka mwisho mtu unajisikia hapana, hii sio hali ya kawaida. Sasa pale una detect kwamba this is not good condition ambayo niko nayo. Kwa hiyo pale inakuwa kama ni sign, ile moyo wako maybe akili yako inakuwa kama affected kiasi fulani hivi. Unamaanisha bullying? Yes, yani hiyo bullying, kwa sababu bullying ndio yote inapelekea emotional abuse. Mtu anakufanyia kitu ambacho hukifurahii, kwa mwisho wa siku unakuwa yani hata ile akili yako, mwili wako, kila kitu kinakuwa kinazorota. Mimi nadhani miongoni mwa signs au ishara mtu anakuwa emotionally abused ni to get you stop doing the things you like doing, kwa sababu unaona kama the things that you were doing were being linked to somebody else or to your own happiness. So you're slowly being kidnapped from your own autonomy of using those feelings. So I think a lot of the times, aside from it being a mental health issue, I usually see when somebody stops, let's say, you used to love going to the movies, and then you suddenly stop doing that because maybe you feel the emotions that you're linking with the act of going to the movies has now been kidnapped by whether it's a person or a group of people. So I'm not sure if that's all right, but I think that's one of the signs that I usually see. Swala hilo limekuwa zito sana kwangu, nashindwa kutambua. Kwa hiyo naona labda moderator. Miss Valeria, sign that you are being emotionally abused. What are the signs? I agree with you're saying. The problem is abused very often hide under the love, if I can say it, yeah. So these people who abused us, they tell us about love, yeah, that this is only for us. So don't go to this movie, or what you told, or don't do it. This is because I don't want it, I don't like it. You will be a perfect wife, for example, yeah. After you will not do such things. And we think, these people who will be abused, they are thinking that he loves me, that's why he tell it to me. Or this kind of bullying in the school is the same story. These pupils or I don't know, guys, they tell you at first like they are friends. Do you want to be our friend? So do it. Do something like this. Do you want to be, do you want to have love you forever? Do it like this, And this is the problem. These people who will be abused, they are not self-confident. They are not believe in themselves. They need this getting love from somebody back, and they try to do everything at first, really just to be loved. This is the beginning. But after they will be like slaves. I guess this is the most important signs. If you don't have your freedom anymore, if you cannot be like yourself anymore, if you I'm trying to explain it maybe easier to understand. In this life, normally, in every relations, it has to be everything easy.
really easy, you know, I know you, you know me, so we can talk, we can do, so do it, or you know, I don't want today, it's not a problem, something like this. It should be easy. If it's not easy, it's already something wrong. So just try to understand, is it okay, I'm comfortable in this situation, at my home, at my family, in the school, somewhere, I feel myself comfortable. If I feel myself not comfortable, I guess this is the time to ask yourself what's going wrong. Why I don't feel myself not comfortable. So this is maybe the science, what you want, what you want to know, how I can understand if I may be abused or something like this, not comfortable. I don't know what you talk about, but I hear some words and I'm thinking, I think it's about that. Yeah, and affect. Yeah, I guess you said about affect. I can tell, if it's interesting, I can tell story about how we will be affective, why it comes at all, and what is it. Yeah, this affect. I don't know, the people know or not. So this is affect. This is already really, really big emotional that's come out and we cannot control anymore. You know it. For example, sometimes mommies, or I don't know, they are really tired. They something happened and they start to scream. Or children, they start to cry and to scream also. How you can understand that this is affect? In affect, it doesn't matter already if you start, for example, yeah, you are in affect. Doesn't matter, I can tell you, relax, I don't know, everything will be good, we can manage it or something like that. It doesn't matter, you will never hear me. So affect, if you cannot hear anymore, you cannot control yourself anymore, so your emotions just go out and you cannot stop. Really, you cannot stop. You will stop only if you're ready with your affect. So this is natural. Normally this is natural. So we get it because after it will be, I will feel myself better. So this is natural, and we study it from 0 until 3 months after birth. These small babies, we will born, and this age from 0 until 3 months, this is this period where we start about affect. We created, sorry for my English, maybe not so professional, I mean, but I try to just to explain it how I can. So we start to learn how we can control ourselves, not control, it's not about control, how we can feel ourselves, how we can show ourselves, I would say like this. So, and this period is about this affect block, so how I can show my emotional. So for example, baby was born, and why it's important this period from 0 till 3 months, because baby is how to say it, it's very important, just baby, to survive. In this moment we don't need contact with mama, I mean really psychology, but we just need to survive. So it's matter only what I need, because otherwise I will not survive. So we try to study to understand ourselves. So for example, baby want to eat, yeah, and he start to understand that this is some, I'm not comfortable. Why I talk about comfort and uncomfortable, yeah, because in this period we start to understand what does it mean uncomfortable. So I start to feel this, I'm hungry, yeah, this is for me already something not comfortable. And what should I do? Normally I have to show somebody that I feel myself not comfortable, and baby start to show it. How? Yeah, a little bit something with lips, then something to say, so I don't know what baby is saying, but not crying, yeah, just to show, mama, hello, I need something, come here. But mama is busy, she's cooking, she cannot hear. Then baby feel this
uncomfortable, it's a little bit higher, it's a little bit more, yeah? Already a little bit more loud, but mama's still cooking. This is, for example, yeah? And then after what's going on, if baby start to cry, and mama's still cooking, or I don't know, busy or somewhere. Baby cry, but baby cry, you know, not so much. But after, if baby understands, so hello, I'm hungry, something wrong with me, I feel myself uncomfortable, I call somebody, nobody come to me, maybe I'm alone, maybe I will not survive right now, I don't know, I mean think, yeah? Of course not think, but it's everything inside. And then baby start to cry, really, to scream. And this is affect. And if you have babies, you know, maybe sometimes you can come to baby, you can give food for baby, but baby will not take this food anymore. It doesn't matter. Scream so much, really, this affect will come. And after this affect, baby will sleep. This is this nature, what it was created from nature for us to survive. After this affect, I will sleep and maybe alone 2-3 hours, 4 hours, I don't know, I mean baby. So it helps me to survive more, yeah, until somebody will come. And this comfort and uncomfortable, yeah, comfortable, uncomfortable, this is the same. I feel already inside that something uncomfortable. And I try maybe to say something. We try, you know, we try. So don't do it, or I feel myself not well, or something like this. But nobody here. I mean, this who in front of me, who will abuse me, doesn't interest him. Mama cooking. And then I try more to say something more, or I understand that if nobody want to hear me, it's not interesting maybe what I'm talking about, and then I go inside, yeah, and I just try to say nothing, just maybe, you know, have a patient. So many people say, so you don't have a patient or what, so you can, I don't know, stay still. It doesn't matter. So what does it mean? I am in this situation which uncomfortable for me. I stay there for a long, long time. And in one day, you want or not, it will come out. Like this affect. So that's why one day this person, abused or not abused, I mean, if you feel long time this situation which make you uncomfortable, it's not normal, it's something wrong. So that's why what we can learn from all this nature, what baby does if a baby feel uncomfortable. Yes, he tried to talk, you know. So we cannot wait until it will become out, and then it doesn't matter, you know, already what you're talking about. So we have to try to talk before. If I feel this small part of uncomfortable already, you know, if I understand something not correct, something not wrong, just talk, just try to talk, and then you will understand that maybe really something going wrong. If you make you open, if you show your feeling, you know, so I come to you, you do something what I don't like, but I come to you, I will start to talk to you, and then, for example, you will ignore me. This is also abuse, yeah, to ignore somebody. Yes. So I'm trying to... Yeah. So if I'm trying to express my feeling and Yeah. somebody ignore me, that is abuse. I mean, ignore is abuse. Yeah, also not in this situation, but we have, yes, ignore is abuse. I mean, Wow. yes, this is emotional abuse. Oh. If somebody ignore, but I mean like they want to punish.
I guess you know all this such situation between men and women, between children and parents. I will not talk with you anymore. That's all. And then 1 week I don't talk to you. This is abuse. Okay. You talked about expressing your feelings. I think Talking about affect. affect, yes, and you said that it's better to say early rather than putting it inside More important to understand. to understand. This is the problem. More important to understand that this is uncomfortable for me. This is more problem for people, you know, than to say. Well, I think most of us do understand that this is uncomfortable, this is hurtful, but talking, and you know why? You'll be like, I might seem as weak, I might seem as I'm whining. I don't know if you understand that word. Like whining, it's complaining and complaining and complaining about the same thing. So you will have two effects. First, the emotions you have. The other one is someone telling you you're weak or you are complaining a lot. Are you weak? I feel attacked right now. I feel like you're attacking me. So, and this is, I did it extra. Mhm. Yeah? You tell me this story, I feel myself. That's why I ask you, is it true? Are you really weak? No? You know, but you feel yourself because somebody tell you like this. This is the problem. If you will not feel yourself weak, if you know who are you, it doesn't matter what they're talking about. Okay, so how do we do that? How do we... This is another question. I know. This is another So, big topic. That's why I started to say why we are doing it. Okay. Why we are under this abuse. Why we let it be. This is another question. So there is no a safe way to express what you feel. Of course it's way. I can tell. This what I asked you. Are you weak? Really? No? I mean, yes, no. To understand, you know, at first you felt yourself attacked from me. Yes? Yeah, This is protection, kind of protection from Yeah. you. Of course, it was like, and this is also this part. Oh God, my English! It's not enough for me to express it. Everything, you know, such a topic. I want to tell more. But I showed already with you, if you know yourself, if you know that you're not weak, you just talk about your feeling, what's the problem? And this guy, or you, or me, or somebody who sit in front of you, and you try to express it, he doesn't want to understand it. Do you need him? No. To be honest, you see? But we stay with this guy. I don't know why, but when many people, many women, many people, I don't know about whom we're talking right now, but for example, we are staying with this guy. But because you know why? Because we believe that we are weak. Because we believe that we are really so bad, like he tell it to me. And this is the problem. So stop to believe it, yeah? Stop, you are everybody unique. Stop to believe it, really. Just try to understand that you are like a person. Yeah, you have to understand who you are. This is the also problem. Many people, they don't understand who they are, and they think, you look at me right now with love, for example, and then I feel myself, oh, I'm good. And then you will look at me in different way, like what you did today or something, you're wrong. Or then I will think I am wrong. This is something with me wrong, not with you. With me. You know, I asked you, are you weak? You was feeling yourself attacked. So your problem, you was thinking this, it's your problem. So with me, it's everything okay. You understand what I mean? Yes. So this is, we think that we are wrong. So he does something with me and something bad, but I am wrong. He's okay. Why? So let's say instead of asking her, are you weak? Let's say just tell her, and you finalize that she is weak.
No. You know, you have to understand, not to understand, you have to tell yourself that you are okay. I am okay. So I'm really okay. I just want to express maybe my feeling, or I just want to tell you something, but I am okay. So this is, you know, he talked to you, are you weak? Yeah, for example, no, I'm okay. Why? Because I try to tell you that I feel myself uncomfortable. You know, just like this. The problem is we scare, really scared to talk about our feeling. We scare, you know what we scare? That he will tell us, okay, I don't want to stay with you anymore. Of course. Talk to you anymore. If you're telling them you are feeling, then they stop talking. Yeah, they stop talking. It happened. But okay, why you are with this person? Another question. Maybe they're your family, your Is parents. it friend? Really, is it friend? I mean, really, is it friend who doesn't want to talk with you about your feeling? Yes, they are actually friends who are like that. You know, sometimes some of the friendships are not healthy. Your friend might do something bad that makes you uncomfortable, but you can't say because you feel like, oh, what if I say and they feel bad and they will no longer be my friends? Okay. I feel myself uncomfortable here, for example. So I came here and I feel myself here uncomfortable. So why I'm still here? Because we want you to stay. If you're here, we don't want you to stay. Why? It's uncomfortable. But the thing is, with our community, sometimes we don't do stuff. No, I feel here, so I feel here myself comfortable. This is just for example. I would come here and I feel myself uncomfortable. So I don't like you. So really I feel myself attacked or somehow really uncomfortable. Why I stay here then? So normally healthy, I would stand up and to say ciao and I will go. So normally it's okay. Why I should stay here really? So you pay me a lot of money, or I don't know what I get from this. You know, this is something we get, always get something. That's why maybe I stay in place where I feel myself uncomfortable. But normally, why I am with my friend, with whom I feel myself uncomfortable, for what? Sometimes they make us feel loved. Sometimes we have fun together. And you don't want to miss from all of that fun and love, you know, and you're like, this is just today, you know. Just today, it's another question, yeah. But we are talking now about serious topic. If I cannot express my feeling, if I cannot say about something but for me very important, and this guy, my friend or somebody who tell me that he's my friend, he ignore maybe my feeling, I will think about it if it's really my friend. I mean, if we go deep. Can I say something? Yeah. Sometimes we may say that somebody ignores me, it's like he sabotaged my feelings, right? But sometimes it's like I'm afraid to tell you my problems because you will tell me the real who I am. Like, for example, you tell me like I'm doing bad in some issues and I don't want to hear that. My own ego is like doing me bad, of course. And sometimes when we're talking about the emotional damage or emotional abuse, it's like not always is started or happened by the second person. Sometimes it's just us. You know, I'm telling you, madam there, my problem is I broke up with my boyfriend, for example, but I can tell him like directly, I don't want you, or there is something I don't like for you. Sometimes it's like, okay, I will tell him, you're not doing this and this, and our relationship is not healthy anymore, so I want us to break up. But the only thing, like, I'll be fearing, how about like maybe 2 weeks, 2 weeks after the breakup, my mentally health will be, like, sometimes we are just afraid of ourselves, you see? So
In emotional damages issues, abuse issues, sometimes it's just us. We maybe lack of self-esteem for ourselves, maybe we lack confidence, and sometimes it's like we're very afraid, as Madam said there, we're very afraid of saying, like, of concluding the things, like we are sabotaging ourselves and criticizing, like, yes, I'm bad. Nobody's perfect, right? So the thing, like, we are about to hear the things like are very bad to us. Like, for example, my name is Nashid, so Nashid, you're very bad. I mean, like, you're doing some things I don't like. It's like, okay, you start fearing yourself. You start fearing doing the things, like, you feel like I'll make everybody here see my internal issues, like my internal my personality, and that's not good. You have to be very confident when you're talking. What is wrong with your personality? Some people are like, my personality is like, I don't know exactly how about personalities. I know maybe. Some people, they think. Or they think. No, just some people, they think that something wrong with my personality. Yeah, so that's the problem. Some people. Yeah. Who is it? Some people. Yeah, we don't care about people anymore right now. The thing is, when we say some people, they think it's you thinking what they think. Yes. Sometimes it's not even real. Of course. Ndio, wakati mwingine watu tu wanafikiria nikipita hapa, unajua tunaona mtindo, watu wengi sijui watanionaje, kumbe watu wako busy na issues zao, they don't even care. Sorry, I have to switch because so maybe we have some people who don't speak English. So wakati mwingine unapita sehemu unaona tapita hapa hawa wanaume, kumbe wanaume wana shida na wewe sasa. Mwenyewe tu unawaza. Ndio maana hata wakati mwingine pia unavaa kitu mtume nguo lovaa, kwani umevaa? Ukishaona nguo hii nimevaa sipo comfortable, kwani ni uvae? Maana yake you brought it on yourself. Mimi nafikiri ni hivyo. Kwa wakati sasa kumaster hiyo habari ya kwamba nisifikirie watu nafikiria nini. Tutakuwa komando. Labda kuna mtu anataka kuchangia katika hilo. Anyone? Au tuendelee. Kaka yetu hajazungumza kitu, tukukaribishe. Karibu bwana. This is a safe space. Haya. Asanteni sana, mlininyima kidogo sikupata mwanzo, lakini nimesikia something from madam brother. Ndio, kwa hiyo kwa fupi kabisa mlivyozungumza totally correct. Maybe you can feel something wrong, but the same thing is right for you, but it is wrong for others. Like the madam said, maybe you can perceive something that maybe when you go somewhere or when you need to decide something very right to you, but at the same time you think that the same thing is very wrong to others, maybe to your parent or to your fellow, your lovers, something like that. So then you fail to take the decision, but maybe the decision is very right for you, and that is what I heard from you. Yeah, thank you. Okay, so I have a question. Yep. How do you tell if somebody is being emotionally abused? Maybe if you look at us here, we all seem fine, right? So how do you tell maybe Sharifa is being emotionally abused? How do you? Okay, of course it's not about just to see you and to tell, oh, something wrong with this girl. No, you will come to me and then you will tell me your story, and then I will understand, of course, what's going on with you. But yeah, so this is your clothes, for example. So you're talking a little bit, how to say in English, yes. So it means if I can say like this, is it okay for you? If I will tell it now, everybody? Yeah? Because it's some private things, you know. So you look somehow like you want to hide yourself. You are here, everybody can see you, but still, so such a feeling I want to hide myself. You know, but it's not about abuse, yeah, really, but it's about personality.
Body language, yeah. It's very good what you was talking about, and you told very nice sentence. It touched myself. Something touch inside. If something touch inside and something pain inside, this is then this you. So you don't want that somebody will see your personality. So you was talking my ego or something like this. This is a little bit different. But why I don't want to show myself? What's wrong with myself? It's what you are think about yourself. And if somebody touch yourself, you know, so really, if we just try to go to reality, how I can touch yourself there? I mean, I can touch you. How? By getting close. In reality, really, how? What is it? What should I touch? What is it really in reality? I just do something, I just tell about something, you know, I just express myself. I tell you, for example, what I like, what I don't like, what I think about you or something, but how I can touch you somewhere. So it's like you have some points, yeah, and I touch these points, but these points belong to you. It means you think something. So you think something, I mean, it's your points. So what is therapy, for example? Yeah, therapy, we just took it away. And then you have no points anymore. And it means nobody can touch you anymore. So it means if somebody will tell something what before was for you pain or something wrong, after it's just matter nothing, you know. This is his problem. This is his business, what he's talking about. I am okay. What I was trying to say, yeah, I am okay. But this is maybe his opinion. He has right to have his opinion, but it doesn't touch me anymore. So. I have a confession. Yeah. Today's session is really hot. I think you have touched those points in it. Okay. It's really hot. I have a question. Come on. Because I feel the heat in my Come on. Come on. So I have a question. Do you think? Do you know? Because you're. Do you know? Maybe one thing that I might see as abuse and someone else might not see it as abuse. That's possible, right? Yes. Is it because of background and traumas, or what do you think about that? If you understood me. It's about the background. What do you mean? I mean, for example, I would maybe say something about Ali, and he won't mind. But if you tell the same thing to me, I might say, oh, I might be offended, or feel like my feelings are hurt. It's the same thing, different people. So what triggers that? What makes a person feel that, yes, it's the same thing, different reactions? Yeah, yes, of course, the same things, different reactions. So, as I talked about before, this is your personality, and this is your personality, and yours. In general, I will say about my English, so I will be really today, my head will explode. Normally I'm really working with Russian or German. Yeah, the it's easiest okay. words for you to understand. Okay. The main thing, you will understand me. Yeah, nobody perfect. So my English is also not perfect. If I would wait until I will learn English, you will never see me here. So that's why it does matter. So there is really nobody perfect. So. So personality, this is three main parts of personality. So me and the world, so how I am with this world and how this world with me, I mean relations. Me and social, so how I am with social and social with me. This is also relations between friends, sisters, brothers, mama, papa. This is in this part. And the third part, very important part, me and me. How I am with myself.
how I feel myself if I am alone. And if this myself, when I am alone, feel myself not good, then I am in social, I am in the world with me, social with me, it will be everything bad. So it means if something happened outside, yeah, in the world or in my social, and myself is sick, so I will always feel something. So himself is not sick. This is reaction, yeah, different reaction. But you're, for example, sick somewhere in some problem. That's why you feel it. So as I was talking about, she has these points. We have these points. You know, this is my points, or bottoms, like bottoms. This is my bottoms. And you know, we tell sometimes she knows which bottom she press. You know, how she knows it? No, she doesn't know it. You have it. You have this bottom. Just take it away. But why you have this bottom? This is another question. But don't you think? Don't you think that maybe they know? We go back to the No, of course. I know yes. I know when I say this, yeah. reacts this way, yes. And I'll do it because it's fun for me. If you're an abuser, yes. Okay. You will do it. Yes. Well, that's just an example. They do. Yes. I know, of course I understand it, but they do it really. They can use it really. They will study you, how to say it, yeah? At first they will study you. So this is this, if you've heard about it, narcissist, yeah? The type of personality. They can do it really good, yeah? They will study you, really study you, you know, how they can do you down or make you down. They can do it really. But normally it will never happen with you. This is the question. We don't want that happened with you, yeah, with ourselves. It will never happen with you if you will be sure that you are okay. But this is another question. This is not so easy to feel yourself okay. Really not so easy, because we had childhood, we had many different problems where you started to understand that maybe something wrong with you. How I can say it? It's nothing wrong with you. Yes, of course. What if a person by emotional abuse is really in a situation? I mean, what if a person, for example, it's just an example, right? Yeah, I'm doing something like to abuse you, right? What if like you're suffering or you have the same thing I'm telling you, you have, for example, you have maybe diseases, or maybe, I'm sorry for this, maybe you got raped, yeah, something like that. Maybe you just got pregnant while you were in an early age. What if like you failed the exam, and the thing I'm telling you is obviously the reality of you. I know it's very hard for some people like to take it, all of it, like yes, this is me, and I have to say like to myself and my heart and also my brain that I have to overcome it seriously, like starting from now. Like what if like the reality is I have all this stuff like you are telling me or I'm telling you. How can this really like be going further to me? Like people are committing suicides, right? Yeah, so how can I overcome it like all over together? What is reality? Another question. Reality is the surrounding, like we have the real things like we are seeing every day or every time we are. For example, Madame here, she is reality. For example, she is real, right? So she is in my reality. Yeah, she is. She's not a ghost. Yeah. So that's it. For example, Madame, I'm sorry. Okay, I'm sorry. Yeah, Beatrice, for example, Madame Beatrice here, she got some sickle cell maybe. For example, she got raped. Maybe she got a baby in an early childhood. You know. So I'm telling her like I'm not doing the violence. Sorry. What they're saying is like you're adding salt to her wound. Yeah, for example, I'm telling people like here we are in public, right? So I'm telling other people like she was this and this and this and this, right? But she's trying to calm herself down, but maybe when she's alone she starts crying. I have abused her.
So the real meaning of my question is how Madame Beatrice here will take it all over and will say like, okay, that's all right. How am I going to make it easy for her? With my opinion, what I think is sometimes, you know, you might be with people, for example, naomba nizungumze Kiswahili, kizungu kimekuja na meli. I will speak in Swahili. Okay. Kuna ile tumesikia mwanenu kasema, huna ushahidi. Mara nyingi unashauriwa usireact because alokuambia pengine si mkweli. No, like I was asking is like the thing, all of them are real, like that's really you, Beatrice. Yes, it's really you, but kuna nataka kutoa mfano mmoja. Okay. Nimesikia mwanenu kasema. Ni kweli ulioambiwa, lakini unawaka gani kama mwanenu kasema? Hiyo. Lakini nimemsikia mwanenu huyo hapa kashasema. Mwanenu bwana unazingua. Sasa nafikiri tufike mahali kama tunaweza tuwe na nguvu ya kujiprotect. Bwana usiseme mbele yake. Wakasema huko bora usiwasikie. Anasema ni kwamba let's say kwamba anakuambia kitu ambacho labda ni ukweli. Sasa labda anataka kuniambia taarifa nene. Kwani nene? Lakini sasa ile kuniambia in public ndio kitu ambacho kinaniuma. Sasa nadili nacho vipi? Au nadili vipi na ile hali? Swali gumu, lakini kwenye neno umegusa ndipo. Maana mimi sasa hivi kienda sehemu umenenepa. Namjibu mtu raha. Kwa kwanza hilo yeye mwenyewe akasema kumbe anajikubali. Yeah. Unaelewa, lakini nafikiri ni swala la kujikubali. Ndio maana akaniuliza am I weak? I said no. I feel that I'm strong. It's true. Sorry, it's a joke. Jokes, they become bullies sometimes. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kujisemeza mwenyewe. Kweli wakati mwingine tunasema sisi ni kwa sababu ya matokeo ya vitu vilivyotokea huko nyuma. Ukishakuwa na situation yako ukishai hapo kwa mfano labda unachanganya. Umalize au endelea haya. Yaani kwa mfano labda nikaja, yani nikawa kama nakuuliza, Beatrice kama mnenepa hivi, pengine utaniambia hivyo raha, lakini nikija ile direct nikija kwamba Beatrice mnenepa sijui nini, pengine lakini wewe mwenyewe utakavyoniambia na unavyo feel ni sawa, kwa sababu sometimes mtu anaweza I have a confession. I can say kwa watu ambao wanajua mimi miaka miwili ya nyuma hapa ndo, na kwa sababu nimeshiba kweli, lakini kipindi cha kwanza nilikuwa nikiambiwa umenenepa, ilikuwa inanikera. Kifika nyumbani najitazama, ngoja nifanye diet, siku 2-3 nashindwa. Kwanza nikagundua kwamba huku kunenepa ni matokeo ya matendo yangu mwenyewe, kwamba sina discipline, sifanye mazoezi, sili vizuri, kwa hiyo sina kumlaumu. Nikajikubali. Kwa sababu umenenepa, it's not a new thing. No, nakuja na ile majibu ya karaha ili siku ya pili sirudie, kwamba najua sili kwenu na vitu kama hiyo. Yes. So ilaki sijui kama limejibiwa, lakini nahisi kama nishashindwa kulijibu. Labda mwanenu kama anaweza kujibu. Nadhani kwa sehemu ambayo nimemfahamu, kitu ambacho naweza kuongezea ni kwamba ulezi wetu tulivyokuzwa, ni hatujakuzwa kwenye mazingira ya kuweza kujikubali. Sisi tumekuwa kwenye mfumo robot, yani ule mfumo ambao unapandikizwa kuambiwa hiki kizuri, hiki kibaya. Sasa mfano aliotolea mwanzoni, mfano tu kwamba labda binti amepata ujauzito kabla ya wakati, kwa hapo Unguja tunasema kapata kwenye ujari, hajaolewa, au sijui unanielewa. Ikitokea swala lile unawaeleza watu, kwanza vile tunavyoeleza sisi ndio huwa ni tatizo. Hulielezi kama vile labda ni kitu cha kawaida. Yaani utakuta wamekaa watu, anaweza kawa alitaka kuchangia kitu au amezungumza kitu, afu wakati kitu ambacho kinaweza kumfanya akajisikia vibaya, mtu mwenyewe kaza ujali, anataka kutueleza nini? Si ajabu anachozungumza ni kitu cha msingi. Kwanza kaza ujali huyo asitushughulishe. Yaani kama vile ni mtu ambaye hakustahiki, au ni mtu ambaye nidhamu yake ni ndogo ambayo imepitiliza. Sijui unanielewa? Katika mfumo ule ambao tuko nao Beatrice, unajua kwamba sisi kwetu kwanza dhambi ni ile ambayo wewe huifanya. Yaani ninayofanya mimi sio dhambi. Yaani anayofanya mwenzangu ndio dhambi, ile ndio dhambi hasa, lakini ile ninayofanya mimi hata iwe vipi sio dhambi. Kwa hiyo nafikiri ulichokuwa unakijibu kiko sahihi kwa sura hii moja, kwamba lazima turudi kwenye nafasi zetu, tujikubali. Kama umezaa ujari, ujue tu mimi nimezaa ujari. Yaani ndio lishatokea, ndio nishazaa. Issue ni kwamba
vipi naendelea na maisha yangu bila hii kuzaa ujari isiniathiri kwenye hii jamii. Nafikiri hiyo ndio issue ambayo hatulelewi nayo na kuelekezwa, na ndio maana leo mimi naweza natolea mfano mzuri. Mudi, tulia. Leo mimi naweza kukuoa wewe. Basi umenielewa? Jitolee sehemu nzuri. Naweza nikakuoa wewe kwa sababu kwa sababu tu kwenye uhalisia sisi vijana tuna mambo yetu. Inawezekana tulikutana siku moja. Na hilo zoezi lilitakiwa liwe siku hiyo moja. Alafu baada ya siku moja si ajabu kila mtu angeshika njia yake. Sijui unanielewa? Lakini sasa kwa vile tokeo lenyewe wakati linajiri ulipata ujauzito labda familia huko haiwezi kuelewa. Wewe lazima nikuoe. Hawapimi tena moyo wangu utakuwa unasema nini kwako au wewe wako. Sasa tulikutana kwenye dharura zetu tu. Kila mtu yuko hai na vitu vyake, tukajikuta tu. Hapo haitajumlishwa hiyo hai ilikuwaje. Wewe unachokiona ni hiyo kwamba turudi tu sisi wenyewe ambao yanatukuta matatizo kujikubali kwamba mimi ni mhusika. Mimi hapa niliteleza na nina nafasi ya kurekebisha, nafasi ya kuweka sawa. Wengine wanaokisema ni zinakuwa kama zile kelele za chura, wanaosema Waswahili ule msamiati wao, kelele za chura zimzuii tembo kunywa maji. Kwa hiyo unazichukulia tu, kwa sababu uzuri ni kwamba sisi tulivyo bitu siwe kadri tunavyokwenda tunavyosema afu tunakwenda mambo yako yanakwenda, baadaye tunanyamaza. Tunaona sisi ndio tunapoteza muda kwenye kuzungumza. Yeah, I think hiyo ndio. I would like to answer this question. I understand kidogo what you're talking there. About this, what you said, that if somebody push salt, yeah, you know, this somebody who do it, actually, he makes somebody smaller to be bigger. And this is abuse. So try to understand. I say something bad from you to make me better. Superior. You know, this is the point. So now we are on this point. Who are these people who are abused? They are nothing. They feel themselves like hero, and to be bigger, to feel themselves stronger, to feel themselves better, higher, they make these people down. That's why don't be afraid, they are nothing. Just feel yourself really self-confidence, and it will be everything good. So such people who say something bad about you, so you think it's bad, yeah? So like you told before, they just want to be really in eyes from another people better. You know, she is, oops. Yeah. So it means I am great. She knows nothing, it means I am clever. You know? You're better by comparison. Yes, something like this. And they do it, you cannot say they do it really extra, you know. It's about also kind of protection. They try to protect themselves because inside, really inside, they feel themselves small babies. I have a question. Would you say, are they doing this on purpose, or sometimes it's involuntary? Like they don't understand. They don't. Yeah. It's not really that they do it really to make you feel yourself pain. Yeah. Sometimes yes, because he feel pain. Sometimes they want to punish you or to show how it's difficult for him, but he cannot. You know, they do it because they cannot talk about feeling, because they cannot show themselves like they are. They are afraid, really afraid to show themselves really. And really he thinks that he is nothing, or maybe, I don't know, he's so small. And that's why. And what's happened, if we start to talk about our feeling, this is the magical, really, this is something bigger. If I will tell you, for example, I come to you, you don't know me, you never, I mean, we are maybe friends, we drink tea, coffee sometimes, but we're not close, yeah, I never talk about myself. And something happened, I feel myself not comfortable in any situation. How we can express our feeling. Not to say you know what you're doing, yeah, so if you read, you know, if I say you, it's like attack. And that's why it's not conversation, forget it.
Never. You will protect yourself, I will protect myself, we will fight. But if I will tell you, I feel myself somehow uncomfortable, I feel pain. Really, I feel pain if somebody do something like this. You know, I don't talk about you. Yeah. I'm talking just about me and my feeling. It's already, you feel something different. You don't want to protect yourself, you don't want to attack me, you don't want, I don't know. But, so it means you have, if you want to talk about your feeling, you have to start from me, myself, so something about me, and never say you. Never. Wait. Oh, I don't know how it's Swahili. So it means you will hear what I'm talking about. And if I tell you, I feel myself, really, I feel pain. What do you feel? Maybe you will start to talk about your feeling. And then we can find a solution. Okay. So you were saying the abusers most of the time knows that they are abusing you. Somebody knows, but they started to be like they are not like this, you know. I was good boy, and then after 25 years I just decided to be abuser. Of course not. If something happened with these people also. So let's say maybe family. Sometimes they do things, they think that they are protecting us, but they are abusing us. They are protecting themselves. They are protecting themselves. I can explain it. Sorry guys, it's about men right now, because it's more easier to understand. Sometimes men, so a man, yeah, he has to be, no, he must be man. Yeah, we are expected sometimes from a man, just from a boy, that he must be a man. It means strong, it means protect, it means really, but he's not like this. Yeah, but he feel that we are expected something from him like that, and he's like, he doesn't know maybe what to do or how to show that he cannot do something like this. He cannot be maybe so strong like we want he will be strong, yeah. But this is somehow pressure also, yeah, from outside, from society, from you have to be, you must be, you know. But he's not like so strong. And after he feel himself also attacked from social, from the world, from this pressure, and but he doesn't know how to protect himself, and he start, as I told already before, to make somebody smaller to be higher, you know. So this is still kind of protection of himself feeling, yeah, because he doesn't feel himself strong, but he cannot tell to you, for example, so sorry, I cannot do it. He's afraid. He's afraid to tell you, I cannot be so strong how you wait from me or expect it from me. He's afraid that you will think, this is the problem, you will think, I will think, he will think, you know, everybody will think, and then I just tell, okay, I will say nothing anymore. This is also kind of protection, because he has also problems, but one day he will hide these problems really deep, and he will think he has no problem anymore. So something like this. Is it easy or difficult to understand? Yeah? It's understandable, yes. Moving forward to discuss aina za huu unyanyasaji wa kihisia. What are the types of emotional abuse? I'd like to pass the mic to people so that everyone can participate. Kwa hiyo kama kuna mtu anaweza kutuambia anafikiria ni zipi aina za unyanyasaji wa kihisia. They don't have to be right, yeah? So kama ndo tuna discuss, kwa hiyo kila mmoja anaruhusiwa kuzungumza anavyohisi. Anyone?
Well, thanks for the chance. There is these things that is called self-esteem, and I think self-esteem is it's how much we feel valued, loved, and accepted by other people. But on another side, there is this kind that is called, like last year, statistics shows that almost 80% of the people are suffering silently. So I think like there is a big problem when it's come on issues of suffering, especially for the men. The research was absolutely showing that they were suffering silently, and the highest percent of them, they were men. I don't know what was the big problem. So maybe if anyone has any opinions or maybe any good tactics in order for us to, maybe like what can we do in order for us to be out of suffering silently? Samahani kidogo kwa sababu huu ni mdahalo na unaendeshwa, tusitoke sana nje ya mada ili tuweze kumaliza zile general, na naomba tuweke maswali mwishoni tumuulize mtaalamu. Nisamehe sana, sijaribu kukunyanyasa kihisia, hapana, lakini tuzungumze aina, na nikizungumza aina za hii emotional abuse maana yake forms. Yani hii emotional abuse inakuja kama nini? Sijui nafahamika. Mimi nitaanza na moja. Kuna kitu kinaitwa gaslighting. Kama mmewahi kusikia kwa neno la Kiswahili, nafikiri mfano, nagombana na sister hapa, wewe unakuja, vitu siwezingua, umefanya hichi na hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Naanza kwanza, wewe juzi ulizingua. Maana yake lile unaloletea feelings zako unazoletea na hazina maana, na zigeuza na kuwataki wewe, automatically unasahau kama ulikuja na jambo lako. Sasa inakuwa kila kitu kuhusu mimi, mtu ambaye jambo la mtu yeyote linakuwa kuhusu yeye. Kama mshakutana na watu kama hao, hiyo pia ni form ya emotional abuse. Kwa hiyo unamwambia mtu, bwana, umekula chakula chote bwana, mtu mwenye juzi umekuja hujala, kwa hiyo jana na leo sawa sawa, kwa hiyo unigeuzia kibao. Kwa hiyo mimi naweza kusema hii ni moja katika form za emotional abuse. Ndo types na ndo forms. Au daktari unataka kuchangia? Inawezekana siko sahihi. Hichi ni chumba ambacho mtu unaweza msini abuse jamani, acha nije express. Kwa kama kuna mwingine anaweza kueleza. Mimi nadhani nyingine ni ile ya hali ambayo yani mtu kutaka uwe yeye. Wewe kusema mtu kutaka kuwa yeye. Yani hii nadhani pia wakati mwingine inaanzia kwenye familia zetu. Yani mzazi anataka uwe yeye anavyotaka uwe. Inawezekana wewe una vitu vyako kwenye kichwa au una mambo yako ambayo unadhani hayo ndio unataka kuyakimbilia hivi, lakini kuna ile hali kwamba ukitoka hivi, let's nifanye kufanyia mfano kwamba kuna watoto sijui inakuwa ni asili au ni nini, yani haelewi tu skuli. Wao hata fanya ya skuli yeye haelewi. Yani anaenda skuli, kuna vitu vyake akifanya unaviona anavifanya kwa ukubwa sana mpaka unashangaa, lakini anapokuja kwenye masomo haya darasani syllabus zetu hivi, yani haelewi. Alafu mzazi au mtu anayemlea unakuta kwamba yeye anachongangania kwamba yani wewe kama uelewi unaelewa, hapa unatakiwa uelewe. Yani nao unajua ni njia hiyo, ni moja ya aina kwamba unalazimishwa lazima hiki kitu ukijue na lazima ukifanye hata kama wewe hutaki. Na kwenye jamii yetu hii ishakuwa ni sehemu kama ya utamaduni. Nafikiri nalo linaingia kwenye huo mzunguko ambao unazungumza kwa jamani. Kuna mwingine? It's not a question. We are trying to. No, I mean from that guy. He asked something. Who? Him. No, the thing is, what we are trying to do is we don't want to miss all the points of the topic, so we allow, if the question is not about what we're talking about now, we advise that you keep it until question and answers times. Yes. Kuna mwingine yoyote anaweza kuendelea? Tumpe mtaalamu atueleze. Hello. Kiswahili hivyo kinaruhusiwa?
Mimi nazungumza Kiswahili, Kizungu kimekuja na meli. Madam daktari hapo vipi? Haya, naomba nichangie kitu kingine kimoja ninachofikiria. Alafu tutarudi kwa mtaalamu. Kuna ile pengine Sharifa usikae na Ali. Mimi sitaki kwa sababu ni rafiki yangu. Sitaki ukae na Ali kabisa mimi. Unaelewa hiyo? Usitoki nao watu bana. Yes, mtu anakuwa isolate na baadhi ya watu, maybe familia yako, rafiki zako, ama watu ambao ulikuwa ukihang out nao kwa manufaa, kwa sababu tu yeye hapendi. And maybe sometimes anapenda jealousy. Well, jealousy no, that's here. Ninachozungumzia mimi na isolation. Nazungumzia isolation. Ninachozungumzia sijui kama kuna mtu anaweza kuelezea, naona maneno yameniishia. Anyone? Yani mafupi kwenye hiyo unasema kwamba ile kuna ile hatua naiona inaingia hapo kwa sababu kuna ile hatua kwamba mimi najisikia kuwa na huyo mtu. Inawezekana huyo mtu ana vitu fulani ambavyo jamii havikubali au hata wewe uvikubali. Au jamii haielewi, lakini mimi namuelewa. Sijui unaelewa. Sasa ile hatua kama mimi namuelewa, napenda kuwa naye karibu, napenda kumjua zaidi. Hiyo yani inaingia ni sehemu ya hiyo unyanyasaji kihisia kwamba wewe unazuia kwa sababu unahisi huenda mimi nikawa kama yeye, na wakati mwingine kwangu mimi kuwa kama yeye pia sioni kama ni tatizo. Lakini wewe sasa. Lakini pia wakati mwingine watu hawana sababu maalum. Hawana wakati mwingine, hapendi tu wakati mwingine. Yeah, kweli hivyo. Nimepata kitu mwenendo. Yani hapo aliposema dada Beatrice katika hizi jamii zetu za Kiswahili pia, yani kitu hicho kinawezekana sana. Mfano mimi kasi mind mwenendo, yani simpendi mwenendo bila sababu ya msingi, lakini mimi rafiki yangu ni mwalimu hapa ustaz. Sasa huyu akikana huyu kama mimi na yani unachukizwa lakini na pia kumforce huyu amchukie huyu bila huyu kumfanya, yani kitu hicho pia nadhani kinaingia kwenye mzunguko. Yani mfano, yani inatokea mtu tu, yani huko Uswahilini zipo Mdisule mimi simpendi, lakini mjini kidogo yani pia nyingine inatokea mtu anapita udada mimi simpendi kweli yani. Haya akakufanya nini? Simpendi tu toka awali yani. Lakini umshikaji mimi namkubali. Kafanya kipi kikubwa? Namkubali tu vile alivyo. Unataka kuongeza Abdalla? Ile hali nyingine ambayo mimi binafsi huwa inanichukiza, yani inanichukiza, huwa inanichukiza kwa sababu inatokea sana, yani ile hali ya kwamba mtu ambaye haendani na tamaduni zako, unaelewa, inaweza kuwa ni Mwafrika mwenzio lakini ana taratibu zake, lese hata ule utofauti wa ukuaji wa kimalezi wa pande hizi mbili, labda Tanganyika na Zanzibar, ukiangalia unaweza kukuta kuna ukuaji wa kimalezi ambao uko tofauti sana, unaelewa. Kwa hiyo kuna mtu mwingine alishakuwa akafika kwenye umri fulani akaondoka kwenye jamii moja ambayo alizoea kaenda kwenye jamii nyingine. Unajua kinachotokea pale katikati tunajaribu kukizungumza kile yani kuna ile shift sasa akikutana hiyo jamii mpya, kwa sababu ile jamii kawaida huwa yani babu yangu leo kuniambia ukishafika hata kama unataka kuoa ukishakuwa na miaka 30, ukimwoa mtu ana miaka 30 inabidi tu mkatengeneze tabia yenu ya tatu. Usijaribu kutaka aondoke kwenye tabia yako kwa sababu kwao alishaaminishwa hiyo ndio safi. Wewe kuja kumlazimisha aone hiyo sio safi, yani ni sehemu ya hiyo tunasema ya kumnyanyasa mtu kijinsia, kwa sababu yeye kwao ni safi. Yeye toka anakuja anaambiwa hivi ndio, huo ndio utaratibu. Sasa labda ili mdumu mtafutie tabia yenu ya katikati hapa ili muweze kwenda. Sasa inapokuja nje kwenye jamii ya kawaida, tukiondoka hao watu ambao wanataka kuoana, ni kwamba sasa wewe unakuwa unaonekana kama adui. Ushakumwona mtu hata anakataza watoto wake kukaribia nyumba ya mtu fulani, yani kwamba yani ule mtu ule kwa sababu anahisi kuna tabia fulani atazipeleka kwa watoto.
hiyo nayo ni moja ambayo yani ni aina moja ambayo alafu inachukuliwa kawaida sana kwenye jamii yetu ya sisi, yani ni kawaida tu, inaonekana kwamba lazima tuweke mipaka. Mtu mwenyewe tunamuona inawezekana kimavazi, anavyoongeaji wake, kazi anaoifanya pia inaweza ikamfanya mtu akaona akhlaki. Let's say kwamba huyo mtu anafanya hizo lakini kwa ajili ya kulinda wewe, pengine labda kamaona yule mtu mwingine sio mzuri kwako, labda kitabia, yani inakuwaje, anakunyanyasa au unataka kujibu? Nataka useme vitu. Nataka useme unajua kwa nini naona unaninyanyasa? Yani kuniona mimi na tabia mbaya haina maana kwamba mimi na tabia mbaya. Ni kwa vile tabia zangu kwa vile mimi tabia zangu sio za kwako, ndio maana unaziona mbaya. Au labda nilivyokuzwa mimi sivyo ulivyokuzwa wewe, ndio maana unaniona mimi ni tofauti. Kwa hiyo hiyo haina maana kwamba mimi tabia zangu ni mbaya. Unakumbuka wakati tunaanza kwenye definition tulisema emotional abuse pia ina involve mtu kumcontrol mtu mwingine awe kama yeye. Unataka sasa niwe. Na ndio maana watu wakati mwingine wanasema yule disminder yule, kwa sababu wewe una maisha yako na yule na maisha yake. Kwa mfano ambao mwaneno ameutolea, amesema mkishaoana kila mtu ametoka huko na marafiki zake na tabia yake. Maana kama ni mke na mume haimaanishi rafiki wa mke wako na yeye ni rafiki yako. Mnabidi mtengeneze vitu vyenu vipya, tabia zenu mpya. Katika tabia zitakutanisha nyinyi. Kila mtu atabaki tu nayo. Hiyo tabia najua okay bwana Eshe mwizi, mfano huo ni mfano. Eshe mwizi, mtaalamu alisema vitu vinakuja from within us, na tabia zetu, self esteem zetu, personality zetu. Kukaa na Eshe mwizi kwa mfano haikumaanisha wewe utakuwa mwizi. Ukiwa mwizi ni kwa sababu wewe umetaka kuwa mwizi. Ngoja Eshe azungumze, unajua ile jambo la wizi limemtachi sana. Na nimefurahi unazungumza. Habari zenu. Samahani nimechelewa, lakini mdahalo leo ulikuwa mzuri. Tafadhali msicheke. Emotional abuse. Tayari mshanifanyia mimi tayari. Sasa kuna types za emotional abuse, unajua? Kuna nyingine ni silence, afu kuna nyingine ile verbal kabisa. Yaani wewe nyinyi mnafanya vitendo, mnanionyesha. Sasa badala ya mic kunipa mkacheka. Haya, sawa. Haya, sawa. Unajua kwenye kitu kama emotional abuse yani kama nadhani ni neno kubwa, sijui niseme kwa sababu ukitizama kuna wengine wanakuwa abused emotionally kwa ukimya tu wa mtu. Kamfanya mtu kitu lakini ile kunyamaza kwake tayari kawa kama tortured hivi. Kwa nini hasemi? Nimemkera wewe hajaniambia. Sasa kuna nyingine ambayo iko verbally kwamba mtu anakufanyia kwa kutumia mdomo wake au kwa kutumia kama hivyo. Lakini kuna ile ambayo ya silent ile. Mimi nadhani ya silent inaua zaidi kuliko hata hiyo ya kuzungumza, kwa sababu ukiwa unazungumza tayari mwenzio anajua kwamba nimefanywa hivi. Lakini ukiwa unamnyamazia hajui kitu gani. Sasa hii torturing ya kunyamaza ni kubwa zaidi kuliko ya kuzungumza. From my side. Katika type nyingine ambayo naifikiria ni ku criticize mtu. Na sio ku criticize, kuna criticize kwa nia njema, lakini ile huyu ni rafiki yangu. Ataanza kusema huyu naye? Wewe naye? Kila kitu kusema wewe naye, unajua nitakusema nini? Kwa nafikiri hii nayo pia ni moja katika forms za emotional abuse. Naomba uendelee mheshimiwa. Nilikuwa nataka niguse hapa, maana sister alikuwa analitolea sana mfano. Ni kwamba shida ni hii, ndio pale nasema tabia huwa ni tafsiri. Huyo utokea mpo naye mbali ni mwizi,
mara nyingi utaambiwa uwe mbali na mdokozi. Sio ni yani mtu anajulikana huyu kuku wa mtaani hawakai kwa sababu ya yeye, huyo ndo unaambiwa uwe mbali. Lakini hata kutokea takwimu ile yani kwenye kichwa ulitafakari vizuri. Hata pakitokea takwimu za bunge kwamba waziri mkuu, wewe uko naye karibu wewe, waziri mkuu katupiga hapa mamilioni ya fedha katupiga. Kimsingi ni mwizi tu kwa sababu ameiba. Mfano waziri tumenielewa ameiba kwa sababu kimsingi ni mwizi. Hakuna mtu atakwambia kaa naye mbali wewe. Hayupo. Sio unaona tafsiri ya tabia ya mtu. Yaani hii hali kwamba yule ni mtu mbaya ni tafsiri tu ya mtu. Huyu naye ni mwizi. Hizo mamilioni aliyochukua ni ya wananchi na anayachukua na ushahidi upo. Hata mzazi wako hata kwambia kaa mbali na yule waziri. Kaa naye mbali. Kwa sababu ni mwizi. Hata kwambia. Lakini hawa wanachukua kuku na vitu vidogo wadokozi. Nadhani bado still yani unanyanyasa kutaka kuniweka naye mbali kwa sababu yani labda alichokusudia sisi hapa mfano mimi naye ni panyarodi. Samahani sio panyarodi. Umeona? Beatrice na ndugu yake anamwambia usikie na Mdisule na mweneno kwa sababu ni panyarodi. Ndio. Dada alisema kwa kwa kumlinda. Pengine sasa hivi unajua panyarodi wanauliwa. Akikaa na sisi yaweza ikapigwa ambush hapa akala shaba ndugu yake yule. Lakini sio kama labda akikaa na sisi naye atakuwa panyarodi. Pengine asiwe hata pakarodi. Akawa ni mtu na haya mambo pengine alikuwa alikusudia hivi. Sio dada Miwani, lakini kilichokopa ni hivi. Yaani ndio kilichokopa alichokuwa na kusida kana nataka nikupa. Kilichokopa ni hivi. Kwamba mbona kwa hawa panyarodi tu? Mbona tunataka ya mchungaji kaondoka na kabla sadaka utaki nikae naye mbali. Sasa maneno kwenye topic hii niko hivi. It's okay kumuonya mtu. Sawa? Ni vizuri kumuonya mtu lakini sio kwamba wewe sasa umforce kile unachotaka wewe. Sasa ukisha force ukimwambia kama mtu mwenyewe ni mtu mzima na akili yake na changamoto na maybe hili ina mizani of course. Nitaacha kuhang out na hawa watu because na hisi nitakuwa kama wao. Lakini ushamwambia kacha kusikia hataki ukimforce tayari. Lakini kumwambia ni lazima. If you think tunashauriana oya nyinyi mnajua wanaume mna mambo yenu mwanangu ndio lakini pale kuwa makini sikwambia usiende nenda lakini kuwa makini utachanganua mwenyewe lakini mwanangu kula usiende wewe mwenyewe jamaa vipi unamtaka wewe daktari karibu utaka tuseme na kitu usema wewe mimi nadhani kwenye jambo kama hilo unajua ile inatoka tunapokulia tunapokuwa tunaambiwa usikana fulani lakini ukitizama sisi tunasema zamani tulikuwa tunaambiwa watu fulani ni wabaya lakini sasa hivi tumekuwa hawa watu fulani ndo sisi maana tulipokuwa wadogo tulikuwa tunaambiwa hivyo fulani wale wana tabia fulani yani kuna jina ambalo naomba nisiliseme tulikuwa tunawaita watu fulani lakini sasa tumekuwa tunaona hiyo tabia za watu fulani ndio sisi na marafiki zetu kwa hiyo yani wajua muda mwingine kitu mtu kufanya ni yeye mwenyewe kutaka yani hata umwambie sisi wazee wetu wametuprevent vizuri sana mno kutoka utotoni mpaka tunakuwa na hasa sisi familia zetu za Zanzibar zimefanya prevention ya hali ya juu mtoto wa kike hutakiwi kuwa hivi mtoto wa kiume anatakiwa kuwa hivi mtoto hivyo lakini tumekuwa kila mtu kachagua direction anayotaka yeye na wazazi hawasemi kitu utasikia tu ndio washakuwa watoto siku hizi utandawazi yale yanazungumzia utandawazi lakini ni kitu ambacho ukikua unakuwa kwenye mabadiliko na ukibadilika maana unakuwa yule ambaye mzazi wako chini alikukataza pengine zamani ulikuwa unaambiwa usio msemaji sana lakini sasa hivi wenzetu ndio wanaitwa inspirational speakers motivational speakers kwa sababu yeye anaongea sana lakini zamani tulikuwa hakuna kuzungumza sana nyamaza au ukipiga story vile sana watu wazima wamekaa unaomba hebu nyamaza unanyamaza lakini unakuwa mkuu wewe ndio msemaji wa kundi lako au unakuwa msemaji wa serikali kabisa unaisemea serikali maana tayari kuna vitu vinabadilika automatic kwa hiyo kumkataza mtu labda asiwe mfano unasema kama mfano unatoa unasema usijiunge na mtu fulani labda ndo panyarodi sawa lakini watu wanafanya vitendo kama vile wapo ambao ni tunaita connections huyu akakuwa ni mkubwa ana labda ana mahela na nini anafanya vitu vile
wizi, smuggling, sijui nini hivyo. Lakini tu kwa kuwa ana cheo labda mkubwa, utasikia ile ni connection. Tunaitumia kufanyia vitu vikubwa. Lakini hawa wadogo hawa ndio tunasikia panya rodi, paka rodi, sijui nini kama hivyo. Na hao ndio utakaoambia usifuatane nao. Lakini siku mtu akikukuta umepanda kwenye gari nzuri, safi, mpira mzuri, lakini yule mtu tunajua kama mwizi, hawezi kukwambia usikae naye yule. Anakwambia mwenzangu, pale atajidai kujizonga. Lakini akikukuta na kibaka umekaa naye, sijui suruali imechana, unakaa unavuta bangi tu. Yani that's how life iko hivyo. Na inatupeleka kufanya hivyo. Na ndio maana yani watu wengi ambao wanapitia vitu vingi ni watu ambao wako niseme sio wale wako na hali za chini, wale wenye hali za juu ndio wako wanapitia hizo emotional abuse na vitu vingine. Though sisi tunapitia, lakini sisi muda mwingine tunasema kwamba ni decision zetu baadaye tunakuja kuzifanya kama ni decision, lakini wenzetu hawana decision. Asante. Kuna mwingine mwenye kuongezea kwenye hicho kipengele ama tuendelee mbele? Mimi naongeza kidogo sana, kwa sababu somo la leo sina ukaribu nalo kusema kweli, najifunza new things. Yaliyozungumza ni sawa kabisa na anatutokezea, tunakutana nayo kila siku. Lakini pia tusisahau kwamba mzazi ana jukumu kubwa sana kukulea wewe, ili baadaye wewe mwenyewe uje uweze unyoke wewe mwenyewe, uweze kujiongoza wewe mwenyewe. Kwa hiyo nadhani kuna hekima kubwa sana mzazi anapokuambia kwamba usikae na mtu fulani ambaye kwa jamii inatambua kweli kwamba huyu ni mwizi, huyu ni panyarodi. Maana yake kuna very bad wrong zinaweza kukukuta wewe. Ndio hekima yake ambayo inapatikana, na ndio maana yake kubwa. Tunachotakiwa tuwaandae vijana wetu au sisi wenyewe kwamba unasema unapokaa na mwizi au mhasibu, basi jua jinsi ya kula naye. Sawa? Kwa hiyo kuishi na watu design kama hii, manake tunahitaji kumjenga mtu vizuri sana. Sawa? So kitu rahisi kumwona besti wangu hapa anatembea na kiringo, alafu nikamwona kama besti daily, alafu nikamchukulia poa. Yani ukionekana tunatembea naye yule mtu, kwa sababu jamii inamjua na kuna ushahidi wa kutosha kabisa kwamba huyu anafanya kitu fulani. Sawa? Kwa maana yake lengo langu kubwa nataka kwamba sisi wenyewe, lakini na wale ambao kwa tunawasimamia, tuwaandae kupambana na haya mazingira, vitendo kama hivi. Unamwokoa mtu. Ili umuokoe. Asante. Lakini kwangu mimi namshauri, lakini nikimwona naendelea naye na mimi nakaa pembeni. Of course. Sababu naweza Daktari, unataka kuongezea? Nitaongeza aina. Nitaongeza aina. Haya, ongeza aina halafu tumpeleke mtaalam atu clarify kizungu hicho. Saidi sijui alijuaje kana na mazoea na huyo mtu. Lakini anyway, tuliache hilo. Ni kwamba kuna ile hali nyingine ambayo naiona ipo nayo kwenye jamii zetu. Mtaalamu labda baadaye anaweza kutusaidia. Ni kwamba yani hii inawakuta sana watoto, na kwenye jamii zetu hizi watoto ndo sana hii kitu tunayozungumza ndo sana inawakuta. Yani ukiwa mtoto kwenye familia, kuna wakati huwezi hata kujieleza au kuuliza kitu pakiwa pana wageni, hata kama kuna kitu unataka kusema. Lakini kama pana wageni, inaweza kawa ni shida wewe kueleza au kuuliza pia mbele ya watu. Yani kuna hizo jamii tunazo kwamba mtoto hana nafasi, akiingia tu mgeni pia unaambiwa kwamba hutaki kuongea mbele ya mgeni, unataka kuuliza nini, unataka kuchangia na uondoke uchangeni, japo huenda kuna kitu anakiona na anahisi kwamba anaweza kuzungumza kitu au kufanya kitu. Ile hali ambayo mara nyingi wanawaambia ndugu yangu, tunawadumaza sana watoto wetu kuwa na mawazo, kufungua vichwa vyao, kutafakari, kwa sababu kuna mipaka mingi ndani ya kwa control kwamba hapa usifike, hapa usifike, hapa usiulize, hapo si. Hii nafikiri nayo ni aina nyingine ambayo inatukosti sasa. Haya, sawa. Ndugu zangu mlokopo online, naomba nichangie kitu kimoja. Hicho anachokisema hapo mwaneno ni kwamba juzi nilikuwa napitia kwenye social media, nikaona wenzetu wanavyofanya
ni kwamba mtoto labda anapanda kwenye ngazi mdogo tu, mdogo sana, maana yake labda alikuwa anatambaa au ndio kwanza anaanza kutembea wale toddler. Kwa hiyo unakuta anamwacha mzee mpaka kitendo cha mwisho atakachokifanya. Na nadhani video nyingi tunaziona kwenye mitandao kwamba watoto wa wenzetu wanaachwa mpaka kile kitendo cha mwisho kabisa. Kaanguka, watu tena ndio wanajua kwamba mwisho alianguka. Na wanasema ile ukimwacha mtoto ndio unamfanya atanuke, kwa sababu pale ndio anakuwa anajua means ya kwamba hapa kumbe nime hate kubwa hii, kwa hiyo nifanyeje nishuke. Kwa hiyo ndio unaona kuna watu wengine tunahisi ni kichekesho, lakini anarudi taratibu mwenyewe nyuma anakaa kitako. Anajua kwamba huku kuna hatari. Lakini kwetu sisi mtoto ajaribu kusimama mlangoni, "Wewe, toka hapo!" Unaona ile jinsi mzee anavyomtreat yule mtoto, unakuta yani hawezi kwa akili za yani kwa maisha ya kawaida huwezi kusema kwamba mtu anatanuka akili kwa design hiyo. Lakini kwa design ambayo tumeishi sisi tunahisi ni kawaida. Iko kawaida. Lakini wenzetu wanasema kwenye mitandao kwamba mtoto anatakiwa muache mpaka ile hatua ya mwisho ambayo atahisi yeye mwenyewe reaction yake itakuwaje. Sasa ile reaction ya yule mtoto ndio itakwambia kwamba huyu mtoto atakuwaje. Na ndio genius wengi wanakuwa identify kwa design kama hizo. Lakini sisi huwezi mjua genius ni nani, asokuwa na akili ni nani, yani watu wote tuko sawa sawa. Mtaalamu tunarudi, lakini ile swala ukipandisha ngazi mzee anaanza jikoni kuna maharage, mshahara haujatoka, akiumia huyu. Unafahamu? Nafikiri hicho ndio kinacho hatuwezi kuachia watu wa genius. Back to you. Would like you to tell us what are the forms of emotional abuse. Emotional abuse comes as what? Comes as this. Just to clarify, so that you can go back to the next step. Talking already about some kind of emotional abuse. Like I hear always one word, but really very important, and this is control. The form, I guess you discussed already now. We can discuss until tomorrow morning about different forms, about how it looks like. But you want to change something, as I understood, yeah? So we are talking about how we can help people. So how he asked, for example, that many people really suffer, and how to help them to do something, to change something. And first to understand you're not alone. So you guys make really big thing to talk about it, yeah? The people, they will understand they are not alone. So they hear something. This is already the first step. Another question, what I would ask you can discuss about it, to go deeper to understand the reason of abuse. So why do people try to control something? I think it comes back to your... No, just try. Something you talked about earlier is because themselves, they feel like they need to be above you. Sometimes. This is one of the reasons, but we have many reasons, but we have one main reason. So just try to understand why we try everybody to control something. Why we try to control something. Okay, kuna mtu kwenye online na wetu ana kidogo niliambiwa nisome ambacho amekipresent. Anasema anaitwa Zanzibar Dollhouse. Anasema ni values zetu. When we are confident and have high self-esteem, we won't tolerate any type of abuse. But when we feel less and hatuna hadhi, that's when watu wanatunyanyasa. Lazima na muhimu sana kujielewa, kujua unatoka wapi kwa experience yangu. In order to avoid emotional abuse, we need to work on our self-esteem and self-confidence, and rebuild ourselves. Naomba kuwasilisha. That's from online. So, okay. Aliuliza swali kwamba yes, the question is really important. Try to understand everybody for yourself why you try to control something. Mimi nadhani nadhani yani binafsi kabisa ni kwa sababu kwanza wakati mwingine mazingira, yani mfano kwa jamii zetu sisi
hili linatukuta sana kwa sababu watu wanataka tukae kwenye misingi ambayo inaaminika ndio misingi sahihi. Sio unanielewa yani mzazi, jamii, kuna utaratibu toka wanakuwa wanauona, na hivyo ndo wameamini kwamba hii ndio njia sahihi ya mtu kukua au kuwa kijana mwema. Kwa ikifikia hatua hiyo ndio ile hali kwamba sasa wanataka kucontrol, wakiona kwamba unatoka nje ya ile njia ambayo umefanyaje umeweka. Tufanye tu mfano mmoja ambao utakuwa ni mzuri. Kutaka kujua watu wanataka ukae kwenye ile njia yako uliokuepo. Yani ukirudi nyuma kidogo tu Zanzibar, kidogo tu, wala sio sana, kidogo mno, ilikuwa ni ngumu sana mtoto yani wa Kizanzibari ukamkuta amevaa suruali hata kama ni sikukuu. Kidogo tu kirudi nyuma, yani kama miaka 20 nyuma hapo, kwa sababu ile hali ilikopo jamii inajaribu kulinda ule utaratibu ambao wanaona huu ndio utaratibu sahihi, na kuenda kinyume na vile aidha watakutenga au hutaisha hiyo kushambuliwa, uko utaitwa kila siku kukaa chini na wewe. Kwa hiyo mimi nafikiri pia wakati mwingine inaletwa hii na ile hali ya watu kutaka kulinda sirika zao, mila zao, taratibu zao za eneo zilivyo, na huwa inasababisha mtu mwingine kuingia kwenye hili kundi ambalo linaonekana ni kunyanyaswa kihisia, kwa sababu anavyotaka kuvifanya jamii inaona ni nje ya utaratibu wa jamii yao wao. Yeah. Would be nice to understand if somebody can tell me in 2 words in English what he was talking about, because it sounds so on this question. Jaribia alafu ni rekodi kama Msukuma. I was just trying to say that sometimes comes because we in our society we just try to protect our cultures. But sometimes if we see what you are doing is out of our cultures or religion, what the religion says, and you like it to do and you want to do it, sometimes comes even on those way. Okay, but why control it? Why control it? We don't want you to get out of our cultures. We don't want you to get out of the religion. No, the reason why you control it. The reason you be different with us, and that means inalekaje Kiingereza ingekuwa ni nzuri sana ingefanya. Yani ni kwamba tunahofia hofu, we feel fear, yani kwamba jamii yetu itaharibika, kutakuwa na mmomonyoko wa maadili. That's fear, just a fear, nothing more. Fear is the reason. Yeah, Fear. Okay, so ushajibu tayari. That's fine. Mimi sina cha kuongea tena. Kuna mbele. You want more answers, or is that okay enough? Okay, but okay, you know now that it's fear. It doesn't matter our culture or something different in the family. You know, it can be many different reasons, but the first reason is fear. Fear. And this is to understand, just to understand why they abused, why this abuser, what he has, he just scared. And then you can think about what he's scared about. Why? You know, if you continue to think, you will try maybe to understand what's going on at all. Okay, thank you. With my perspective, as in the main reason as to why most of the people want to be more powerful, like as in feel powered compared to others, it's because I think most of them don't want us to succeed. Like for instance, if maybe my brother here, maybe in our community, most of the people seeing him as a successful person. So it's like majority of the research shows that most of the people feel like they are not happy about his success. They are not happy about anything. That's why I think it's one of the most important. It's one of the biggest reason, as in why most of the people, like maybe let's say our sister Beatrice here, she has tried her level best to do her level best, like open up this company, as in it's an institution of giving out inspiration, as in perspective, different kind of value for the sake of the benefit for our community. But to some other people, they don't feel happy about what she did. See? Why? I don't know why it's their problem. Is yeah. The questions come, okay, why? It's fear. Yeah. I fear. Yeah. Yeah, yeah. I don't know why. Maybe it's like they want you to be at the same level with them. That's the main reason. They don't want to be small.
Yeah, they always want you to be on the same level. I don't know, maybe they don't want to grow up and open up their mind. Try to understand really deeper. They scare us. Yeah. They scare people. Nadhani muda unatuacha mkono, tuendelee na impact, alafu tutaangalia njia za kudeal na hiyo emotional abuse, alafu kama kuna maswali au mchango tutamalizia hapo mwisho. Kwa kuendelea tunaangalia impact of emotional abuse. Emotional abuse ina impact gani, au unaweza kusema ina effect gani kwa watu? Anyone? Impact. Hii emotional abuse yani ina impact kubwa sana. Kwa mfano kama moja wapo inapelekea hadi mtu kusababisha kujitoa uhai wake kutokana na ile situation ambayo inamkuta. Pengine mtu linamkuta jambo kubwa, hawezi kuongea, anakaa nalo rohoni, halafu mwisho wa siku stress nini, anajiona hana maana, hana mtu wa kumwambia, mpaka mwisho wa siku anathubutu hata kutoa uhai wake kutokana na sababu kama hizo hapo hivyo yani. Nafikiri impact. Katika impact nafikiri moja katika impact ya emotional abuse ni kumzuia mtu kufanya kitu at their fullest potential. Kwa Kiswahili sijui nitasemaje. Na kitu changu nataka kufanya kwa ustadi, kwa sababu tu ya vitu kama nilikwambia huwezi, haiwezekani hicho kitu cha kwambia washafanya wengi hufanyi. Kwa hiyo moja katika impact ni hiyo. Kwa upande wangu unajua emotional abuse tayari tushazungumzia akili. Kwa hiyo typically inaenda moja kwa moja kwenye matatizo ya kiakili sometimes, kama depression, vitu kama anxiety. Unaweza kukuta mtu kutokana na kumabuse akaingia into depression kwa vile vitu ambavyo anavifanya, au akaingia into anxiety, au muda mwingine kama alivyosema dada hapo, substance abuse, anaweza akanywa tu dawa au akataka kutoa uhai wake akanywa sumu kutokana tu na vile vitu ambavyo alivyokuwa anafanyiwa. Kwa hiyo mimi kama mnavyoniita daktari, nimeamua kwenda kwenye upande huo zaidi, kwamba kwenye masuala ya kiafya, maana yake moja kwa moja unamuingiza katika situation kama hizo. Kwa hiyo sasa it's more than tulivyofikiria. Labda pengine wewe unafikiria kwamba utamwabuse mtu litaishia hapa, lakini kumbe mtu unampeleka sehemu, kwamba mfano mtu akiwa na depression, maana yake umempa long term staffs, kwamba anakaa nayo maisha yake, au ataendelea kuviwaza vile vitu, ataendelea kuviuguza na kwa ukitizama kwa jamii zetu za kawaida, mtu yani kuwa na tatizo la kiakili lazima awe chizi. Yani lazima awe chizi, abebe makopa barabarani, tunasema huyu ana tatizo la kiakili. Lakini we don't know kwamba wenye matatizo ya akili ni wengine na machizi ni wengine. Kwa sababu wenye matatizo ya akili mental wako wengi, na wengine tupo majumbani. Maana sasa tupo majumbani, si wengine pia tunaingia kwenye hizo categories sometimes. Kwa sababu nakumbuka last session tulizungumzia vitu kama hivyo, kwamba sisi tupo maofisini na nini, lakini hatujui kwamba sisi wenyewe kumbe pia tunaingia kwenye hizo categories. Sometimes sisi wenyewe tuna depression, mtu unakuta sometimes ana stress, vitu kama hivyo. Lakini sasa sisi ile kusema kwamba mtu chizi ndo anakuwa ndo mental kabisa, kwamba disorders, hiyo inakuwa sometimes hatuko sahihi. Lakini sisi huku ambao tunavaa mitandio, tunavaa suti, tunakwenda makazini, tuna more problems more than them. Wale akili zimeruka, kwa hiyo anazurura tu, lakini mwenyewe yuko happy kabisa yule. Lakini wewe sasa ambaye upo huku unapata zile long term impact, kwamba unapata matatizo ya muda mrefu. Yeah, okay. Kwa upande wangu nilikuwa nataka niongelee hivi kama hizo impact. Tunaweza kuwa mimi nimekuwa emotional abuse for example 2 years back, lakini pia mimi kile kitendo kimenipa trauma fulani, si ndio?
na mimi pia nitakiendeleza. Ukiangalia hata familia zetu, the way we are living now, it's like sisi tulikuwa tumefanyia hiyo emotional abuse, tukapata emotional damage, na sisi tunaiendeleza. Mimi niliambiwa, for example, I don't fit to be an engineer, I have to be maybe a chef. So I'm telling my son or my daughter like, no, you don't fit to be a doctor, you have to be a mantelia. You see this? Kwa hiyo like the fact tunaishi in a world right now, like our society, tunachukua vile vitu ambavyo back for us tunavizidi kuvispread, si ndio? Sasa nyingine si hata mwanao, labda it's just a part of family. For example, ni mdogo wako, ni mtoto wa auntie ameletwa kulelewa, si ndio? Tunavizidisha, anambia wewe ujue hesabu ya wewe ni kilaza kabisa. You don't even unampa moyo na una give hope, unajua, kwa sababu tu wewe ulifanywa kitu fulani na haukupewa elimu kama exactly kitu hiki ulichofanywa kilikuwa kimekuattack 1 2 3. Mimi napenda kuongelea kwa upande wetu sisi wa Tanzania. Sisi hatujui therapy. Kuna Mtanzania ambaye anafanya therapy? Some of us, ndio, sijui kama nipo sivyo sijui, lakini sijui kama ipo hiyo, lakini kilivyo kabisa kila mtu hii amepitia hii tatizo la emotional damage au emotional abuse kwa any circumstance. Lakini mimi ningeomba kutokana na hii impact, ningeenda sawani madam, lakini ningesema tu kama okay 1 minute left. Kama tumeshafanywa hivi au tumeshafanywa sisi, tumekuwa watu wazima, like right now tunaelimisha jamii nyingine, basi hata sisi tuliokuwa majumbani au sisi hapa tu, mtu akitaka kitu labda anataka kufanya hivi, tusimsuppress, tusimcriticize, tusifanye chochote ambacho kitamuonyesha kama yeye hawezi. Hata kama sisi tulipitia, inamaanisha like hatutakiwi kuspread hii ni disease, si ndio? Hatutakiwi kuspread hii disease tuliokuwa nayo. Mimi nitaka kabla ya kuongeza pia niseme sehemu ambayo alisema dokta, kwa asilimia kubwa ambao tuko makazini ndio tuna hiyo. Mtu mmoja alitembelea kampuni moja, sitaki kusema, lakini akawaambia yani sababu ya kuja nimehisi wote mna tatizo la akili. Ni wote. Kwa sababu gani? Amepata malalamiko au uchunguzi wake alipata malalamiko na takriban miezi 4 hawajalipwa mshahara, na hakuna mtu ambaye ameshtaki au amefanya chochote. Yani kila mtu yuko, na alipoulizwa sababu ni nini alisema yani kwenye vichwa vyenu mna hofu mkiondoka hapa mtaenda wapi au mtafanya nini. Kwa ndo maana mpo hivyo. Lakini athari nyingine ambazo zinajitokeza, yani Afrika sasa hivi mara kadhaa unasikia tunasemwa, hata Tanzania hatutoi wagunduzi, hatutoi wavumbuzi wa mambo kwa sababu tulishindwa kuwalea watu walitakiwa kuwa wavumbuzi. Yale ambayo watoto walikuja nayo tunayaona kwenye vichwa vyao, sisi tuliyakatisha, tukatengeneza ndoto zetu sisi. Yani moja ya athari zake ni hizo, kwamba sisi huwa tunawatengenezea watu ndoto zetu sisi, kwamba fuata huu mstari. Kwa hiyo ndio maana tunakosa wavumbuzi, tunakosa wagunduzi wa mambo kwenye mataifa yetu. Kila siku wagunduzi ni huko, sisi tunafuata. Ni kwa sababu ya taswira hiyo. Na taswira nyingine ya mwisho ambayo nataka niseme ni kwamba binafsi mimi yani nimechukia maisha ambayo nimeishi utotoni, kiasi kwamba sipendi mwanangu aisha. Wote hapa tumepita, sio wengine tumekuwa kwenye ule wakati ambao remote anakamata baba. Wewe utakiwa hata kujua kuwasha TV na kuhusu nini, lakini samaki mkubwa anakula baba. Sisi watu wa pwani napenda kuongezea kidogo hapo kwenye impact nyingine ya emotional abuse. Ni unaweza kupata chronic illness au chronic disease. Kwa mfano unaweza ukapata maradhi kama ulcers, unaweza ukapata maradhi ya kukosa usingizi au sleeping disorders, kwa sababu labda unakuwa unafikiria na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni moja hapo ya impact. Na kwa mwisho, kwa kumalizia, nataka tuongelee how unaweza ukadeal na hiyo emotional abuse. How to deal with it. Unafanyaje? Ndio ushabuziwa sasa unafanyaje? Mimi nahisi njia sahihi hasa yani ni kwamba ile mtu usio unaika vitu moyoni. Yani usiwe kila kitu ambacho watu wanasema kuhusu wewe au mtu anakufanyia ukatumwisha siku, wewe ndiye ambaye utakuwa unaumia, wewe ndiye ambaye kuongea instead ya kunyamazia. Alafu unamwekea mipaka. Sasa unamwambia kwamba hapa kitu hiki usifanye, usinifanyie. Akifanya it means unaweza toka cut off, kwa sababu yani amevuka mipaka yako hivyo yani. Haya, yani kuzungumzia mada mbalimbali, kuelimishana, kueleweshana, ni lengo hilo pia. Ni kwamba
mtu umeshazunguka labda for the whole month, sawa? Mwisho wa siku tuseme umekuja hapa Kahawa Club, umekutana na vitu kama hivi. Maana kwanza vitakusaidia wewe kutanua akili yako. Pili, unajihisi kwamba mimi katika hivi vilivyozungumzwa nimo. Kwa hiyo kama nimo, vitu ambavyo vinatolewa hapa au ushauri na suggestions zinazotolewa hapa, I'm sure kama sio sote tutavichukua, basi 2-3 kati yetu ambao wanaathirika zaidi wanaweza kuvichukua. Kwa hiyo hili pia ni lengo moja la kukutana au kukutanisha watu kwa design kama hii. Asante. Okay, so we have 3 minutes left. So we want to hear from you how to deal with emotional abuse. How to deal? Yeah, how to deal with for it. 3 minutes. Yeah. Atumalizie alafu ndo tuulize au tuulize moja kwa moja. Next tumalizie. Sasa tumalizie. So one more thing. How to deal with emotional abuse. In 3 minutes. Please make it short. Make it short, I'm okay. So I was spoken already about this. Try to feel that you like personality, you are okay, you know. Don't be scared. We were talking already about this main reason for abuse. I'm scared, of course, that's why somebody can abuse me. But don't forget that this guy, or I don't know, somebody, this person who abused you, he's scared also. So to understand this, you know, maybe make you not so, maybe more self-confident or something like this. We heard already about this girl. We have to work about to be more self-confident, to believe that you can, to believe that you are okay, to believe that you do nothing wrong. If to be honest, what do you do so something bad? This is maybe the decision of these people that this is bad, but what you are doing? You know, we are normal people, so you don't kill somebody on the street. Of course, we have culture, religions, everybody has something. This is like a border, you know, but we do nothing wrong. That's why just try to understand that you are okay, really. Maybe something like this, in 3 minutes, only like that. Kuna mtu anataka kuchangia? I'm not sure if the 3 minutes will be enough, but I think we can still go on. Okay, sawa. All right. Kuna mtu anataka kuchangia hapo? Uko mbali. Kwa hiyo bado nazalimisha, niko hapa, nitafika huko bado. Nambari za simu hizo. Hawa tumbe daktari pale. Daktari, tunaomba closing. Tunazungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na afya ya akili. Kwa ya akili unataka labda kushiriki na sisi, tunakaribisha maoni, maswali na vitu vingine. Asante.